Hello everyone, my name is Natalie and I'm going to be your teacher. I'd like to tell you a few things about myself before we start. I've been teaching for 7 years, different ages from 2 to up to 50 plus, different levels from beginners to advanced, and different nationalities as well. I've been working in different countries as well. Apart from that, I have a teaching diploma, a diploma of a teacher of foreign languages. And also I've traveled and I've lived in different countries such as the USA, Peru, France, Russia and Turkmenistan. I've lived in all those countries for several years and I worked there, of course. Also, well, you can see I'm fluent in 3 languages, in English, in French and in Russian, which is what I propose to you, lessons of English language, French and Russian as a foreign language. And apart from that, I've been organizing an English-speaking club in Russia for over 2 years. And it's been a huge success, which is what I would like to try as well, an English-speaking club by Skype. I think it would be a cool idea to try. So, and finally, I'm really excited to start lessons with you, and I can't wait to hear from you. And well, see you soon. Hello, so welcome, and here are the languages that we're going to learn. First, it's English. Here you go. I'm going to teach you some English in a fun and really cool way. Apart from that, I also propose French lessons, also with some grammar and some poems and culture facts. And as well, I can teach you Russian. Here we can use some newspapers, some news, some poems as well, and literature and grammar and everything. So, see you. Bonjour, je m'appelle Nathalie, ou Natalie, et je suis votre prof. Je voudrais me présenter avant qu'on commence. J'ai travaillé comme prof depuis 7 ans avec tous les âges, niveaux et nationalités. Puis j'ai un diplôme de prof de langues étrangères. Et aussi j'ai beaucoup voyagé et j'ai vécu dans plusieurs pays comme les États-Unis, Pérou, France, Russie et même Turkménistan. Et alors voilà, je vous propose des leçons d'anglais, français et russe car je parle parfaitement anglais, français et russe. Enfin, il y a aussi une petite chose, je voudrais vous proposer aussi un club, car j'ai organisé les English Speaking Club et Russian Speaking Club pendant 2 ans déjà. Et alors, je voudrais essayer de faire la même chose, mais par Skype. Parce que c'est toujours rigolo et toujours léger et dans les clubs comme ça on s'amuse bien et bon c'est parler les langues dans une manière légère et plus naturelle et amusant.
Alors voilà, je suis très contente de vous voir, j'espère bientôt. Et alors, bon, à bientôt. Alors, bienvenue dans notre classe où on va apprendre l'anglais, le français et le russe dans la manière amusante et pas du tout ennuyante. Alors, à tout à l'heure. Привет всем, меня зовут Наталья, и я ваш новый учитель. Я бы хотела рассказать немного о себе перед тем, как мы начнем. Я работаю преподавателем уже 7 лет с разными возрастами, от 2 и до 50 и выше лет, с разными уровнями и национальностями. Также у меня есть диплом преподавателя иностранных языков, и я жила в разных странах по несколько лет, таких как США, Перу, Франция, Россия и даже Туркменистан. Соответственно, я предлагаю вам 3 языка: английский, французский и русский, которыми я владею свободно на уровне носителя языка. Кроме того, я бы хотела предложить разговорные клубы английского, французского и русского языка. Я уже их провожу в России в течение 2 лет, и они имеют огромный успех. Я считаю, что это прекрасная идея именно практики живого языка в такой сфере. И я очень рада начать заниматься с вами и очень надеюсь, что скоро увижу вас. До свидания. Добро пожаловать в наш класс, где мы будем заниматься английским языком, французским языком и русским. Мы будем веселиться и никогда ни за что не скучать. И до встречи, пока-пока!